Tres niños dejaron de respirar esa noche. No por fuego. No por humo. Por frío. El termómetro oficial del Valle marcó menos 30 y después simplemente dejó de actualizarse. La pantalla parpadeo. Era. Como si incluso la tecnología hubiera decidido rendirse. La gente lavaba años riendos de él. Dejan que estaba loco. Que la muerte de su esposa le había afectado la mente. Que ningún hombre cuerdo abandona una casa cómoda para meterse viva dentro de una montana. Pero esa noche, mientras los calentadores eléctricos morían uno tras otro y las tuberías explotaban dentro de paredes congeladas, el único lugar del valle donde la temperatura no quedó bajo cero era una cueva. Y pertenecía al hombre al que llamaban loco. Se llamaba Elias Turner. Y esta es la noche en la que el valle entró dejó de reírse. Pero antes de continuar, déjame preguntar algo. Si tuvieras que elegir entre comodidad o supervivencia, ¿qué escogerías realmente? Piénsalo bien. Porque Elias tomó esa decisión 3 años antes de que la tormenta llegara. Y esa elección le costó todo. 3 inviernos atrás, Elias vendió su casa. Una casa sólida, de madera gruesa, con un porche que miraba hacia el valle y ventanas grandes que dejaban entrar el sol de invierno. La vendió y compró equipo de perforación. La primera vez que lo vieron cargar herramientas hacia una pared de piedra caliza a las afueras del pueblo. Pensaron que era un proyecto temporal. Cuando comenzaron las detonaciones controladas, llamaron a la policía. Cuando abrió una entrada rectangular en la roca sólida, comenzaron las bromas. Cuando instaló una puerta de acero reforzado, dejaron de susurrar y empezaron a reír abiertamente. El hombre de las cavernas, dejan la tienda de suministros, construyendo su banca del fin del mundo. Pero Elias no discutía. No explicaba. Solo trabajaba. Durante 30 años había sido ingeniero estructural. Sabía cómo funcionaban las cargas, la presión, la estabilidad térmica. Sabía algo que la mayoría ignoraba. Bajo tierra, la temperatura se mantiene casi constante todo el año. Alrededor de 3 grados Celsius. No importa si afuera hay 40 grados en verano o menos 40 en invierno. La tierra no entra en pánico. La tierra no depende de la electricidad. Y Elias no confiaba en cosas frágiles. Después de la muerte de su esposa, pasó noches enteras estudiando patrones climáticos. El chorro polar estaba cambiando. Las masas de aire eran más erráticas. Los inviernos parecían más impredecibles. No necesitaba que el desastre fuera seguro. Solo necesitaba que fuera posible. ACI que eligió roca en vez de madera. Profundidad en vez de paredes decoradas. Silencio en vez de vecinos. Instaló un sistema manual de ventilación. Tanks de agua alimentados por gravedad desde un manantial más arriba en la colina. Barriles salados con comida de emergencia. Un área de descanso excavada a 2 metros dentro de la piedra, donde el aire se mantenía estable. No había alfombras. No había televisión. No había calefacción eléctrica. Solo piedra. Y provision. La tormenta llegó sin anunciar su verdadera intención. El pronóstico decía tormenta invernal severa. Nada fuera de lo común para enero. Pero al caer la noche, el viento no sonaba fuerte. Sonaba diferente. Grave. Constante. Como una presión invisible empujando el valle hacia abajo. A medianoche, el primer transformador explotó en un destello azul que iluminó la nieve. Luego otro. Y otro. En menos de 40 minutos, el valle quedó completamente oscuro. Dentro de las casas, la gente esperó. Siempre vio la luz. Siempre. Pero esta vez no. La temperatura dentro de las casas comenzó a caer un grado cada 20 minutos. Las tuberías se congelaron. Luego explotaron. El agua empapó el aislamiento dentro de las paredes.
Y el aislamiento mojado pierde que la más rápido. A las 3 de la mañana. Muchas casas y estaban bajo los 5 grados. La respiración se hacía visible. Los teléfonos perdían señal. Las baterías morían. Las mantas no eran suficientes. Mientras tanto, a 2 metros bajo piedra sólida, Elias estaba sentado junto a una lámpara de queroseno. La temperatura dentro de la cueva marcaba 2 grados constants. Sin variation. Sin vibrations. Estable. A las 3:40 y 7 de la madrugada, alguien golpeó su puerta. 3 golpes. Secos. Urgents. Elias se quedó inmóvil. Nadie sabía exactamente cómo estaba diseñada su ventilación. Nadie sabía cuánto había excavado realmente. Muchos ni siquiera creían que viviera allí todo el año. Los golpes volvieron. Más débiles esta vez. Se acercó despacio a la puerta de acero. Cuando abrió la pequeña compuerta de visión, vio a Daniel Whitmore. Su vecino. El mismo que una vez dijo riendo que Elias necesitaba terapia. Daniel sostenía a su hija de 8 años envuelta en una manta delgada. Sus labios estaban agelados. El viento detrás de los ruge como si quisiera arrancarles la piel. Elias abrió la puerta. Y el aire cálido de la cueva salió como un secreto que llevaba años guardado. Daniel lo miró sin orgullo. Sin burla. Solo con miedo. Tenías razón, susurró. Pero la noche apenas comenzaba. En menos de una hora, más sombras comenzaron a aparecer entre la nieve. Figuras tambaleantes hacia la colina. Linternas débiles. Voces rotas por el viento. Elias sintió algo frío que no tenía que ver con la temperatura. Había preparado la cueva para una tormenta. No la había preparado para un pueblo entero. Si dejaba entrar a todos, el oxígeno comenzaría a disminuir más rápido. El dióxido de carbono subiría. La humedad de la respiración podría congelarse en la entrada. El espacio reducido podía provocar pánico. Había diseñado supervivencia matemática. No rescate emocional. Detrás de él, la niña de Daniel respiraba con dificultad, pero aún respiraba. Afuera, el viento no estaba bajando. Elias entendió algo en ese momento. 3 años atrás, cuando eligió piedra en vez de madera, también eligió cargar con esta decisión. Giró el seguro de la puerta. Y la abrió completamente. El aire cálido abrazó a los primeros en entrar. Y el veil comenzó a cambiar para siempre. Si zigzagui, escribe en los comentarios piedra. Quiero saber quién habría tocado esa puerta. Y quién habría esperado en casa que regresara la electricidad. Y dime deste que país estás viendo esto. Porque lo que ocurrió después. Nadie en ese veil lo olvidara jamás. Y aún no hemos llegado a la parte más peligrosa. La luz de las lámparas parpadea dentro de la cueva. No por falla eléctrica. Porque el viento afuera estaba cambiando de dirección. Y eso nunca es una buena señal durante una tormenta invernal. A las 5 de la mañana, y había 17 personas dentro de la cueva. 17. Elias las contaba en silencio. Daniel seguía sosteniendo a su hija, ahora envuelta en 2 mantas gruesas que Elias había guardado para emergencias. Las otras personas en una mezcla extraña. El vendedor de la ferretería que solía burlarse de él. La mujer que administraba la inmobiliaria y que lo había llamado paranoico. 2 ancianos que apenas podían caminar sin ayuda. Y 3 niños más. El aire dentro de la cueva se sentía más denso. No peligroso todavía. Pero diferente. Elias sabía exactamente por qué. El sistema de ventilación estaba diseñado para 3 personas a largo plazo. Tal vez 5 en emergencia. No 17. El dióxido de carbono comenzaría a acumularse lentamente. No de forma dramática. No con explosions o advertencias visibles.
Solo con un peso invisible en el pecho. La gente comenzó a hablar en voz baja. El miedo hace que la gente hable en susurros. Es un instinto primitivo. Protege el oxígeno. Protege la mente. Protege la esperanza. Pero entonces llegó el sonido. Un crujido profundo que resonó a través de la montana. No era la cueva. Era la nieve sobre la entrada exterior. Elias se puso de pie de inmediato. Daniel lo miró. ¿Qué fue eso? Avalancha mena, respondió Elias. Pero su voz no sonaba tan segura como antes. Si la nieve bloqueaba completamente la entrada, el flujo de aire disminuiría peligrosamente. No los mataría inmediatamente, pero los encerraría. Y el tiempo comenzaría a contar. Elias camino hacia el túnel de entrada. La puerta de acero vibraba ligeramente por la presión del viento y la nieve acumulándose contra ella. Sacó un pequeño medidor manual de aire. Leo los niveles. Todavía seguros. Pero subiendo. Lentamente. Demasiado lentamente para que la gente entrara en pánico. Pero lo suficientemente rápido para que el problema existiera. Regreso hacia el grupo. Escuchen, dijo con voz calmada. Vamos a funcionar en turnos. Quiero que 3 personas ayuden a mantener el túnel de ventilación libre de hilo. Sin gritar. Sin correr. Solo trabajo controlado. Uno de los hombres, el mismo que años atrás lo había llamado loco en el supermercado, se levantó. ¿Por qué no construiste un lugar más grande? Elias no se molestó. ¿Por qué no estaba construyendo un hotel de supervivencia? Estaba construyendo una posibilidad. El silencio que seguió fue pasado. No de hostilidad. De comprensión. Porque todos ali sabían algo. Ninguno de ellos había preparado nada parecido. Pararon horas. El viento a furia seguía golpeando la montana como si quisiera arrancarla del suelo. Los niños empezaron a dormir. Los adultos se turnaban para cavar suavemente nieve compactada cerca de las microgritas de ventilación. Elias revisaba constantemente los niveles de oxígeno. Estaba dentro de límites seguros. Por ahora. Pero entonces algo cambió. Un nuevo sonido. Más bajo. Más pesado. Como algo enorme moviéndose sobre hilo. Daniel levantó la cabeza. ¿Eso fue? Elias no respondió inmediatamente. Porque sabía exactamente qué era. El hilo acumulado sobre el veil estaba comenzando a deslizarse lentamente. No una gran avalancha. Algo peor. Una presión constante que podría terminar enterrando lentamente la entrada de la cueva. Muerte silenciosa. Sin drama. Solo sueno. Luego asfixia. Elias sintió el peso de los años de preparación. Había anticipado tormentas. Había anticipado fallas eléctricas. Había anticipado hambre. Pero nunca había podido calcular completamente la imprevisibilidad humana del clima extremo moderno. Se volvió hacia el grupo. Necesitamos estar listos para salir si el viento baja. No esperen rescate inmediato. Las rutas del veil probablemente están bloqueadas. Una mujer comenzó a llorar en silencio. No de miedo. De cansancio. Porque el miedo extremo siempre se convierte en agotamiento emocional después de muchas horas. Alrededor de las 2 de la tarde, una luz tenue comenzó a filtrarse desde la entrada de la cueva. No luz sola directa. Pero un resplandor más claro. El viento estaba disminuyendo. Elias sintió algo que no había sentido en años. Esperanza calculada. Vamos a poder abrir la entrada, dijo. Y comenzó a ayudar a empujar la puerta desde dentro. La nieve se desplazó lentamente. Primero unos centímetros. Luego medio metro. El aire frío del exterior entró en la cueva como una ola salvaje. Los niños se acercaron a los adultos. Pero era un frío vivo. Un frío que deja que el mundo seguía a la furia.
Cuando finalmente lograron abrir un espacio suficiente, el paisaje del valle era irreconocible. Árboles caídos. Techados de casas colapsados bajo el peso de hilo. Postes eléctricos torcidos como huesos rotos. Pero lo más importante. La nieve estaba comenzando a detenerse. Y en la distancia, se escuchaban motores. Rescate. Finalmente. Los equipos de emergencia lograron al caer la tarde. Se sorprendieron al encontrar a 23 sobrevivientes saliendo de una cueva de piedra y en medio de la montana. Uno de los rescatistas miró a Elias. ¿Cómo supiste que esto pasaría? Elias miró el valle congelado. No sabía que pasaría exactamente. Solo sabía que podía pasar. Meses después, el pueblo comenzó a cambiar. Las casas nuevas incluyen sótanos de emergencia. Los sistemas eléctricos comenzaron a incluir generadores manuales. La gente dejó de burlarse de la idea de preparación extrema. Porque 3 personas en pueblos cercanos no sobrevivieron al mismo invierno. Pero en Israel. Nadie murió. Elias siguió viviendo en su cueva. No porque odiara la sociedad, sino porque entendía algo que la mayoría de la gente tarda toda una vida en aprender. La seguridad no se trata de vivir sin miedo. Se trata de construir algo que pueda sostenerte cuando el mundo se rompa. Una tarde de primavera, Daniel lo visitó. ¿Volverás a vivir en una casa algún día? Le preguntó. Elias miró el valle verde frente a los. Tal vez. Pero nunca confié en una sola ped para proteger mi vida. Voy ahora de preguntar algo. Si el clima falara. Si la electricidad desaparecerá. Si el mundo se congelara durante semanas. ¿Estarías preparado? ¿O esperarías que alguien más lo estuviera por ti? Si te gustó esta historia, suscríbete para más historias de supervivencia que parecen ficción, pero están basadas en la realidad. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Elias era un loco? ¿O un hombre que simplemente entendía el futuro antes que los demás? Porque veces, la línea entre la cura y preparación solo se puede ver después de la tormenta.